ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ബേസിക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഈ പേപ്പറിലെ യൂണിറ്റ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. And as you know, statistics relates thermodynamics to the distribution in the fundamental level. But thermodynamics deals with thermodynamic parameters of system as a whole, that is the pressure, then volume, temperature, entropy, etc. for the whole system. And what statistics deals with is the distribution of particle in each energy level. What is the number of particle in each energy level? The number is very large, so that we consider only the average number. We use the statistical probabilistic approach. Then we calculate what is the average number, then the average energy, average velocity, etc. of the particle, and connecting these properties at the fundamental level to the thermodynamics. That is the area of statistical physics. And here let's see what is the difference in saying identical and distinguishable or indistinguishable. ഈ ടേംസ് കൊണ്ട് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത്, ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ, വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ്? So classically, or according to classical mechanics, particles are distinguishable because even though the particles are identical, we can trace their path, because according to classical mechanics, the path, the trajectory is perfectly deterministic, so that even if the particles are identical, we can trace the path. That is, suppose this particle is identical in all respect with respect to this particle, but these particles do not lose their individuality or identity, because we can trace the path of each particle. In that sense, they are distinguishable, even though the properties are similar, even though they are identical. Since we can perfectly trace out the path, they are distinguishable. We can distinguish these particles by determining its trajectory. So consider as an example for classical system, classical gas, some kind of gas. Let the temperature and pressure be normal temperature and pressure. So this is a situation. This is a classical gas at normal temperature and pressure. And suppose the density be 10 raised to 25 molecules per meter cube. ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിൽ 10 raised to 25 molecules ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡെൻസിറ്റി. പി കെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അതാണെങ്കിൽ 10 raised to 25 molecules അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 1 meter cube. So what is the volume available for 1 molecule? 1 meter cube by 10 raised to 25. That is 10 raised to minus 25 meter cube is the volume available for 1 molecule of gas. ഒരു molecule available volume 10 raised to minus 25 meter cube ആണ്. Then we calculate the volume of 1 molecule. ഒരു molecule's volume. Let the shape be spherical, so volume is 4 by 3 pi r cube, and radius approximately 10 raised to minus 10 meter. That is, the volume is 4 by 3 pi into 10 raised to minus 10 cube, approximately 10 raised to minus
30 meter cube. ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ വോളിയം 10⁻³ മീറ്റർ ക്യൂബാണ്. ഒരു മോളിക്യൂളിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു 10⁻25 മീറ്റർ ക്യൂബ്. നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ, അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് മോളിക്യൂൾ. ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ 10⁻25 മീറ്റർ ക്യൂബ് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു മോളിക്യൂളിന്. ആൻഡ് ദ വോളിയം ഓഫ് വൺ മോളിക്യൂൾ, ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻30 മീറ്റർ ക്യൂബാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് 10⁻5. ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ 10⁻5 ടൈംസ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ മോളിക്യൂളിനെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. That means the space is very much large. The available volume is very much large comparable to the size of one molecule. That means there are plenty of space for each of the molecule. That means we can trace the path of each of the molecule, and the system is a classical system. Classical system. And then consider quantum particle. നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. consider quantum particles. Example, conduction electrons in metals. These are quantum particles, and the density of conduction electrons is 10⁻28 per meter cube. So the volume available for one conduction electron is 10⁻28. 1 by 10⁻28, that is 10⁻28 meter cube is the volume available for one conduction electron. And then we calculate the volume of conduction electron. And we know, since these are quantum particle, there is a Heisenberg uncertainty principle, that is the position and momentum, we cannot determine them accurately and simultaneously, and the uncertainty is related through this equation. And P is root of 2m(e). Consider the energy is 1 electron volt for the electron. We are calculating the momentum of 1 electron. And energy 1 electron volt ആണെങ്കിൽ, using that E, calculate P, then we'll get some value. Then we find the volume. Volume is 4/3 pi r cube. Volume is 4/3 pi r cube, and since there is a uncertainty relation, delta x into delta p approximately or equal to h cut, we need to calculate this r delta x is equal to h cut by delta p. Radius in the order is the order of this delta x. There is h cut by root of 2me, and when we calculate this value and then substitute in 4/3 pi delta x cube or 4/3 pi r cube, this is equal to 10⁻27 meter cube. That is, volume available for one electron is 10⁻28 meter cube, and volume of one electron is 10⁻27 meter cube. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വോളിയം 10⁻28 ആണ്. ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വോളിയം 10⁻27 മീറ്റർ ക്യൂബ്.
that is this is 1/10. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാനുള്ള വോളിയത്തിൻ്റെ 1/10 വോളിയമേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് electrons share their space or the wave functions overlap, or the electrons interact too much, the wave functions overlap too much, and that means we cannot trace out the path perfectly of each electron and they are indistinguishable. In this condition these particles are indistinguishable. ഈ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആണ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് യൂസ് ദ ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഹിയർ. ഇതാണ് ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. ആൻഡ് സപ്പോസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് വെരി സ്മോൾ. ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് ഇനഫ് സ്പേസ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ and that means they are distinguishable because we can trace out the path and they are distinguishable when the density is low. So when the density is low we can consider this as the classical system. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഡെൻസിറ്റി ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഈവൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ്, ദ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റം. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ലോസ് വാലിഡ് ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി റോ ഇസ് വെരി ലോ. ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ, ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ എന്ന ടേംസ്. ദെൻ ദ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് quantum mechanical system.